Assalamu alaikum, Bokai. Welcome back to the Jollof Football Bantaba YouTube channel, the home of Gambian football. It's your boy Gaye Chama, and this is the Gambia Football Show, as we usually do on Sunday afternoon. We have the Gambia Football Show to discuss, all the happenings about Gambian football. Um, as you can see, I'm here with Coach Chair today. Our other regulars, Buba Jallo Falabowe and Space Hamadi Kebe, will join us some way along the show. But amuñ jot bu bari Chair dafa xala nekk si dafa xala yakamti tuuti. So dama ko dugal rek mu nuyu mbokk yi, then we get straight into it. We have a lot of topics to discuss today, so please stay tuned, guys. Coach Chair, nuyu naa la naka Sunday bi. jërëjëf Thiam fay naa di la ziar di nuyu suñu mbokk yi di leen ne welcome to the YouTube channel di woo Gambian football waaw tey nag beneen soobee la yéen a gën a xam naka la nan la di la jaajëfal Thiam comme ni ko waxee rek xam naa du ma fi yàgg tey am na lu ma xaar am waaye di wat di tontu si loo xam ne mun naa ko fekkee mun naa seewa jërëjëf. Yeah, definitely. Today we have some interesting topics to discuss. Of course, see, the latest FIFA ranking is out, and it has changed for Gambia. There are some improvements in that rank, so something that we have been talking about in the past. So maybe gonna about changes, and of course. Last time we played that international break that helped Gambia improve the rank. We had a major injury there. Omar G, the Gambian fullback, had a very serious injury, so he had to go under the knife. He had an ACL injury, and there are some talks about that. Of course, we are wishing him a speedy recovery, all the best. But there is some story around his injury, so we will discuss it. Yeah, kenn nañu si wax xalaatam, and tey la final si Women FF Cup bi, and it's a big one. Berewuleng, who shocked everyone in the GFF League, winning the Women's First Division League, are going to play against Red Scorpions, who have been, a dominant force in women football. Tey, like I said, FF Cup final bi, it's going to be a very exciting one. We will discuss about that. And of course, the first division season be na coach Space dina ñëw later, and then dina ñëw jox a recap of the season, all the key moments in the season. Space su ñëwee dinañ discuss loolu noonu, and then Buba su ñëwee tam dinañ discuss about foreign based players. Because then some moves are already happening from the GFF League to players making it to pro, and also there are some potential moves, and of course there were some players who started their season in the midweek in the European qualifiers, and Buba wrote an article on that. So muna jox a rundown of what transpired over the course of the week that we just ended. But firstly, then started with the FIFA ranking. Let's go straight into it. The Gambia Scorpions, the male team. Of course, in the last FIFA ranking that was made, they were 126. So the latest one, which happened in July 10th after the internationals, the Gambia moved from 126 to 123, which is our current FIFA ranking, improving by 3 ranks, which also improve our African ranking by 2, which is crucial. And all this happened from our friendly games against Equatorial Guinea and the ones we played against Uganda. Female team B, they were not engaged during the international break since the last update. So they maintain their position as well at 123. So both the female team and the male team are in the same position, 123. Yes, Chair, I think this is a significant improvement because we are at a critical stage. Yeah, at a critical position when it comes to the FIFA ranking. So any gain in rank is important for the national team. So what did you make of this latest rank improvement for the Gambia? Coach. Wow, Chama, I think it is very important and it's also very good
pour Mhm. ñu ranking si because dafay dimbale players yi ngay war a sign contracts si certain leagues especially in the premiership am na loi yu bëri yu ngay teg yoo xam ne dafa méngoo ak suñu ranking si understand nga then again that's the benefit of having test games understand nga although it's long overdue because of FIFA say kind of léegi pour nga am test game dafa all difficult most of these games they are all competitive games understand nga so alhamdulillah I'm in test games last month. Unfortunately for us, we managed to get 4 points from that test game, a win and a draw. Understand that? So more you move three plays above, which is very good. Going forward, understand I just hope like next new games you know the more competitive games in more. I think you just say World Cup qualifiers, right? Yes, there's still the World Cup qualifiers to go. So try to give us maximum points. Right? Not difficult, but let's see what we can do. On what you can get. You're gonna improve your rankings. Mm. At least balance of February 1 year time. At least you 100. The government wanting government def. War nañ ko mun a def definitely. Yaa ngi wax something important rankings when it comes to the in terms of players transfers ak yooyu noonu, but rankings we have been discussing this for a while, especially when it comes to the context of friendly games. Yes, FIFA calendar is very tight, and some people don't take that into account. We of course we do that. We know kañ la Gambia war a mën a play friendly game and kañ lañ ko war a mën a play. So when disappointment bi fu mu dee ñëwee mooy suñu amee opportunity pour use ko as a friendly and we don't take it seriously. We know that opportunities are not many, but the few opportunities we have, we sometimes tend to take it so lightly. That's why I cannot remember the last time that the Gambia were able to use an international window to play a friendly game. I think it was before the African Cup of Nations, before the last AFCON we played. That was the last time we were able to do that. Because even ahead of the AFCON, if you remember, we were unable to play the friendly games that we scheduled. We know a point that Bumaland raised, Monica, when it comes to international games, like when it comes to the African Cup of Nations qualifiers, Gambia is the only country. Gambia is the only country that qualified for those two AFCONs and then started from the preliminary rounds. It's impressive. Fine. We started from the preliminary, go all the way. But what does that preliminary cost us as a country? A lot of money, right? You have to prepare for two games, definitely. And then there's that jeopardy, there is that chance of not making it. Because so said soon preliminary rounds qualifiers are more going to meet soon African Cup of Nations qualifiers. Because if you remember, there was Djibouti, where we qualified by penalties, by virtue of penalty. And there was Chad, where we qualified by a last minute penalty that Sanchez scored. So there was that jeopardy soon doing them. And we all know that Africa have 54 teams. You know, sir. Then now at the African Cup of Nations qualifiers is 24 teams are them, so 12 groups of guys them. So 48 teams are placed to qualifiers, which means if you finish from 43rd to 54, the last 12 teams, you are going to play preliminary rounds. So now we are 34th. We were 36 before that. That was around 9 positions below that position. So if we are not taking these like international windows seriously, it might cost us something that should not have happened. So that is something that I think is very important. And then I think exploring in the past how the point system works. We're not going to go back into that. We already did that in the past. But how important these ranks are, just to highlight it. That's why for me it's very important. Always we keep posting it. I know GFF are not interested in posting what rank we are in or what rank we are at, unless maybe if it is improving, they start talking. But these things are very important and very vital in the development of football in the country and how we progress, right? Definitely. It's very, very important. Mm-hmm. It's very, very important. Mooy lu ma wax man jëbeen wax rek dinañu mën a dimbale si suñ place pour ñu mën a am contract yu baax understand ak level suñu ak yan dëkka yan level la war a mun a play daf si play part because the fact ni mooy ne suñ league bi is not a professional league loolu rek lifin la how to call it loolu rek handicap la pour ñun
So having their games going up high the table, both of them def ñoo dimbali. daf ñoo dimbale definitely definitely may ko suma waaji space mi ngi ñëw si background bi xama isi ko si kaw moom tam mu ñëw join ñu waaji ziyaare naa la nuyu naa la nag space Mr. Chama, delloo naa la ziar ba ngay naka nag. maa ngi cool maa ngi ko sa caméra maa ngi sig de maa danga ko téye Boy, dama ko ci na maa ngi ñëw léegi ak suñuy kër nii boo dama génn boy. waaw daal yow mën ngaa lifi nangu man ak cee ñu dóorangu am na 1 or 2 topics then yow soo setulee rek ñu jël la ndax du wala yaa ngi baax Waaw mi cool amul problème maybe you let me know ban time lay ñëw. Yeah, in the next 10-15 minutes you can come. Chair will be leaving like in 3. So next 10 minutes you can join me back. Okay. All right, no Just problem. Chair, you move on new what about this Omar Gay. Omar Gay, he had an injury in that international break that that helped Gambia gain that that gain in rank. So it was an important, he was part of that. He was part of the team that helped Gambia get the win against Equatorial Guinea and the draw against Uganda. And at the end of the game against Uganda, which we drew, he got an injury. He had an injury in that game. And he was diagnosed with an ACL injury. So he had to undergo a surgery, an ACL surgery. This name post Gamfoot post on. Unfortunately, I was trying to look at that post again, but I could not find it on the Gamfoot page again. But this one in post, no read and learn more happen on. Was supposed to be. I cannot confirm or deny if that was true or that's not the case, because after the ACL injury, according to the post, it was like he had to take care of himself because the club he was playing for, his contract ended at the end of July because time will contract at the end at the end of June rather. June 30th, the contract that year, usually in football. So contract that team is not renewing his contract, and now he underwent the surgery and then he's taking care of himself. This was the post. So we cannot confirm or deny about that post. But we can make assumption. We suppose that was the reality. Like he went through, go and fight for the country, got a very bad injury that could put him sidelined for almost a year without playing. And then according to the post, he is not being taken care of by the national team. Now he don't have a club to take care of him, so he has to do it all by himself. Yow lol nonu ban jangat nga si gis, lan nga si gis. It's very sad, definitely. Yeah. But how can you first of all, dañ ko wis speed recovery. Yàlla dimbale ko mu gaaw wér because ACL moom man am na experience parce que man loolu moo bàyyiloo football. So di ko ñaan rek yàlla may ko wér ak jaama mu gaaw a delluwaat activité because moom dëkk bi solo ne ko because amoon na njëriñ dëkk bi njëriñ. Waaw it's sad nag time mu amee ACL bi muy fekk team bi jël comme que he's out of contract even su mu ngi under contract sax si seen contract si injury sax si dee mën a bokk understand nga am na yeneen contract yoo xam ne clause yoo xam ne soo amee injury yoo xam ne dafa dem more than 6 months sa contract am na yoo xam ne rek si dee mën a wàññi au léegi la ñu terminer ko dafa dépend rek process lan moo fa nekk. Waaw lii mu ma indiwaat caama si fi dafa am solo parce que fi nekk ni ñaa ngi teg toor bi naan ne GFF ñoo ko doon toppatoo nanguñ koo faale ak yu noonu yëpp lii mu ma delluwaat si soo mu ne sa fàttaliku on yëfi James Gomez non Gomez li lu mu taati sax Joe Gomez. Joe Gomez. Yeah. Waaw papa mu nga wax ne dafa soo se programme dafa gaañ defal ko insurance pour su gaañoo ñoom ñoo ko tekkee ñoo ko toppatoo ba mu wér understand lii foo la maa yóbbuwaat rek xam nga dëgg la it's good as a national team nga mun a insure sa players pour seen welfare but again we all know Gambia what the realities in the Gambia we don't have that capacity munuñ ko sax understand so everyone ku play Gambia mu play Gambia xam na ne dafa sacrifice la pour play dëkk te football tamit moo injuries ñoo ànd understand fine FFV can do something mooy di ko xool di ko check di ko support understand nga psychologically morally di ko support understand nga but financially I don't think FFV they're in a position to do that, to be honest. I don't think they're in a position to do that. Well, one of us nega.
one or two of them, the president, the team manager, still ñaañuñu understand ak coach bi won na wona di ko ne ko time to ko check ses lu nekk ak you know understand According to and the post, actually, the coach is been checking him. The only thing is the FF, like Facebook gave it, yeah, they don't even know what's going on. But I don't, more about that, I have to talk to somebody to confirm all these informations. Okay. xam nga caama tamit ñun tamit dañ bëri ñun tamit xam nga caama les diplomatie tamit of how they operate understand FF une sure wona ñoom moom sax FF duñu génne ne wona ñoom moom Yeah. understand But if it is coming from the player side, what if somebody is asking the player and then the player is feeding him? I don't know. We are just gonna look at all the options available. Lu mun a xew. waaw moo tax ma ne la FF bi suñ ko deful tamit defuñ loo xam ne war na leen ñoom was daf leen war pour ñu nemeeku xale bi nemeeku player bi sees lu mu nekka wis ko good luck even though su fekkoon ne sax gaañuwut Gambie sax si club la gaañoo sax yet still he's a national team player understand dañ ko war a check because responsibility FF bi la comme tey ambassadeur ñu nekk seen responsibility any Gambian bu nekk outside di ko bëggoon a nekk te ñoom fa embassy au consulate seen responsabilité pour nga mission sa dugg ñu ngi si jàmm GFF tamit being the governing body of football in the country understand any national team player boo xam ne you are a Gambian or national team player boo xam ne yaa ngi play war nañ nga mun a xool si loo nekk si good condition soo amee good contract ñu use la good luck understand soo amutee contract ñu support la understand lu nekk daal loo xam ne daal yaa ngi si war nañ daal ma taxaw understand morally understand physical si de mun nañ ko but pour dem si wàllum xaalis di ko take care financially wax dëgg na yàlla caama Gambia de dina ko tollu si position boobu. Yeah, well, okay, let me ask you this question. This is not gonna happen every day. First of all, let's put it like that way. This is a very unique situation. It's very unique. Come on here. Player we came to play for Gambia in June, right? Contract Gambia ended end of June. And then the club he is playing for, they did not renew his contract. He got his injury from the Gambia. Like, he can take care of himself. Don't tell me the country cannot take care of him here. I know. I'm not far away here. Understand? Like, maybe financial, but the critical thing is here. This is a very unique situation. Like, I don't think we will see it again. This is how unique it is, because it is within the month where his contract ended, where he got his ACL, and then his contract terminated, or his contract, and then he having to go on the surgery. So all these things happen in the same month. Like I don't think you should be that rigid as a country that you cannot take care of your. It has to be case by case basis, I feel, and this is a very unique situation in my opinion. You focus on this situation time have ever happen, lu happen in that period, surrounding that, and then the fact that it happened under the watch of he was helping his country in the process, all that, like focus on a country be war nañoo taxaw kooku noonu. Chama dafa mel yow dégguloo ma de ma ne la war nañ ko moo taxaw si fana bu nekk. But you're financially, but the most important part here is financially. He has to pay by himself. He has to pay. Wow. Go ahead. Waxuma ne ba tey waxuma ne waruñ ko support financially de waxuma loolu de ma ne financially pour ñu support ko dafa difficult because xam nañu suñ FF bi amuñ that financial muscle boo évident loolu lañ ñuy jooy pour ñu génnee xaalis boobu noonu lañ ko toppatoo player te caama loolu soo ko defee tamit yaa ngi seet si présidence boo xam ne xamuloo fu moo dem no understand na yaa ngi ko sa biir wax nga ne this doesn't happen every time. I agree but ñeneen players ñoo players Gambia ay gaañoo fi bari na te doon ngay xaalis. Okay, so like who should take care of the player since he don't have club to do. Don't get me wrong, I'm not trying to be rigid moom tam la maa ngi ko masaw because du ko dal dafa war a meeting man tamit su ma doon tamit the same thing like feel understand but let's be reasonable sometimes. Gambia Football Federation, they don't have the capacity, financial muscle. Comme ne fa soko sa pour faire service. Understand? Quand on ngi am position de jeexalu ko. Loolu waaye loolu détail bu am la. Ana du ma si dugal. But financially, wax dëgg na yàlla léegi leena lañ si mën a jàngat pour ñu improve mooy ne. Play seen bopp léegi ñoo war a taxaw te nga nee ne
dañu war a insure national team player dañu war a insure national team player pour ku si gaañ ñu mun laa teg care loolu suñ defee loolu man d'accord naa waaye pour JFF nii génnee xaalis ne dañoo faj ah waxuma ne daal mënuñ ko de waaye caama dina jafe de the president on the fact to And then I was saying was something very like just this week I was reading an article Japan Fini Hamga. Sometimes it's difficult to compare the countries. And this guy, Yoshida, you know Yoshida, right? yes Yoshida, the former Southampton defender. yes He's the president of the Japan Football Players Association, Professional Players Association. So his job there is what? To make sure players send welfare and all these things. It's different from football players association. It's like you take care of players. But the professional footballers, they have their own association where every professional player playing in Japan is part of this association. Professional players I'm talking about. Then they will select a president every at a time, and then this president will look at the welfare of this player. So this is something, come like you say, like players want to join Bopa, and I think this could be a good step. Senior players you for nega, guy new together. It's not just getting a WhatsApp group the living. It's about putting an association and then getting the agree land and what tegal. Yan start in what tegal. Of course, I'm not leader see group B, but it's not organized in a way. I would say it's just a hamga. So you play feel money is an organized group. Then I'm an association. Because I'm your own things like you know. You say no. Understand? I think that could be a very important addition to help the footballers, especially the young footballers coming. Because Omar, he was playing in Serie D. That is not a rich club. Like it's a difficult club for you continue affair. That's why it was a difficult situation for him. Understand? And then we all know the lower you go to these leagues, the less you earn. So your league, you also already take care of what affairs about everything to take care of yourself. It's a very, very hard thing to do for him. Maybe if this was a player, senior like some of the bigger players, it is easier for them. But at that level, of course, he's a national team player and all that. But we all know football be like at every level, gotta earn that big money. Understand? You can be a professional player and all that, but at every level, gotta earn big money. But anyways, you young one of them three, too much. Do you have anything to add to that before mobile? And Berewuleng, I will leave it to Buba. waaw caama comme nu ma ko waxee rek si nekk rek I think lu ma la wax rek loolu la mun nañ si jël jàngat play seen boppa taxaw seen boppa understand comme lu rek Gaye kenn inewu ko li Efra kenn inewu ko li wax dëgg na kenn inewu ko because san noonu sa doo ko inee asma la ko xam ne nag da nga ko bëggal jaama bëgg mu ngi represent réew mi understand but réalité bi la di wax léegi daal ñoom daal dañ toog ñu waxtaan ak Omar Colley mooy di team captain ñu xool naka la because comme ni ko waxee the bigger players in a sense ñoo ngi play in a better league ñoo am nañ finances wala mën nañoo tekkee seen bopp but ñi nga xam ne comme ñu ngi play ne lower league comme ni ko waxee ay ñoom kii nii how to call it nekk si Serie B ou Serie C understand nekk ay Scandinavia division 2 ou division 3 yooyu xaalis nekku fa understand so yeah it was ay 3,000 4,000 5,000 euros nga di am per month xam nga so loolu moom faju dara because you have so many bills to take care of and so many things at home yoo xam ne nga ko toppatoo so dafa difficult but again mooy lu ma wax rek la léegi comme ni ko waxee rek yàlla suy defar dafa ne kuy yaaxa force xëy na sacrifice mooy Evra so pour gars yi defaraat seen taxawaay ñoom as national team players xam nga make sure ne daal ñu insurance pour anything lu happen understand mooy loolu because tamit gëm naa ne sur insurance la war na am na nekk xam nga because comme nga nekkoon every time la li happen so yéen ne 1 or 2 or mun nañu dem 2 or 3 years yoo xam ne sax même play du gagné national team bi that's gagné serious so insurance tamit du nekk loo xam ne dafa leen di stop waaye pour nga jeefe war a jël ne ray na dañoo jokkoo ko xaalis faj ko yu noonu I think the president bon suñ ko commencé pour continuer ko dina jafe Yeah, definitely. No, to be honest, you don't have to set those precedents, but I just see it as a very unique case, and then after that you can get it how. But anyways, by on your baila, can you wrap up? So got the be next week, na. Hopefully next week we'll have a full day.
waaw incha allah caama di jaajëf li jaaw si audience di leen jégalu bu baax a baax ne leen neexoon lu yëngal li ko yëngal ko ëpp doole so maa ngi jégalu foog moo tax jërë ngeen jëf. Voilà, yow si kanam. Space. Mr. Chama. Yeah, sa waa ji tey dafa xala jàppa so buba moom nañu join si kanam tuuti yeah but yow de always that day jàppa busy man la why he had a genuine reason today, so I will let him go. Yeah, but for you we have a lot to discuss. Damn it, for you we have a lot to discuss because there was a big move that happened this week. Sawaji Alaji Wali Masiola ko dikagise make move to Ukraine. It's something that's hunger that always fills us with pride. So you say players who plays in League B, you give for them the move into professional as well as especially it's one of those players who have win na ci player of the month, Space TV and Jollof Football Bantaba player of the month. It makes it even more special for us. Of course, we want to see all players, making that step up. So yeah, there is something we have to discuss. League with Hamid, sa first division beef, sa league bi jeex na. Tay yaangi relax mo la tay yaangi am time. The league bi jeex na. Real de Banjul we are crowned on Friday, and then now got relegation battle bi ak golden boot race bi. It was all exciting. Player of the season, we still have to discuss. We still have to decide that one. We have to finalize that one. Maybe then discuss a little bit. But if we want to start a more real, digago mo sa part, sa version of real. Unfortunately, this Friday we can't be trying la persona because of internet behind the motor munulo munyo why Real de Banjul GFF 4th division champion 3 in a row. Waxon nga ko starting the season bi so du sa surprise la. But what did you make of that, Space? Yeah, Chama. First of all, my jaajëfal ñëpp ñu ñoo déglu waa ñu ñoo seetaan ma nga laa gërëm di la sant yeah gëj naa ñëw si campagne bi fii si Space bi mooy Sunday bundi am but again ma da doore may maa ngi congratulate Real de Banjul for winning it 3 times in a row. Yeah, the same wax lay waxal rek mooy lu ma waxoon last time fii and I will keep on saying that mooy consistency at the various structure their club Lou plays a key role in helping them win the league 3 times in a row. It was tough but like I said Real dañ am foundation boo xam ne boobu leen lée so ku ñëw rek dang dee ñëw am rek bokka nga catch up click na dem so still loolu mooy seen coach boobu noonu mooy this guy Raoul Savoy I don't know lu fa bàyyi système boobu ba léegi daanaka am 75% moo fa nekk so say dafa ñëw from there moo am rek from there moo dama mooy gis so c'est good coach to be honest bari na xam am na idea xam rek am na tactics so like I said Real so ko bàyyi la they have their own ground xam rek am seen own complex boo xam ne dañ dee mën a camp fu place yi dañ dee teel a doon préparé Real dañ dee teel a start préparer season bi so lu ñu am de nekkul li nga xam ne comme dañ toog benn bis am ko lu yàgga liggéey la am rek ay years ago so tey loolu moo ñëw at least moo ñëw feeñ tey ba yàlla jàppale ne ñu mën ko win 3 times in a row like I said comme dañ dee consistent man dama dee wax léegi dama dee tooñ teams yi sax small states na comme teams yi dañ nasa rek lu tax ma dee wala comme man this Real de Banjul team to be honest man this is the weakest team bu Real bu win league bi Real seen squad bi this season so ko bàyyil previous years about last 2 seasons bu ko win they have very good key players players yoo xam ne to be honest mature quality players this is I'm not saying amuñ quality players but soo ko bàyyil tri côté bi ay xale la ñeneen leen jëlee from nawetaan but again mu ma dala waa baax si lu ma la war a mooy comme foundation bi la ngaa lii boo xam ne ku ñëw rek da ngaa bokka ba pare dañ di am that consistency Real daf dee difficult pour Real mu lose 2 consecutive games in a row si ligue te teams dañ koy def te Real su lose benn game daf dee difficult again pour mu lose dafa su lose tey dafa am comme next 2 3 4 games tamit daf ko win so consistency bi moo fa nekk Real open fortune squad open pasty squad you name Falcons and other team but mooy li wala comme seen structure bi ak di lay ak foundation bi moo tax comme ñu mun a am they are ahead of all those clubs because balaa léegi bi di door if you see fortune seen squad bi soo ko waree xayma on paper da nga ne bi league bi jeex na because they have quality players bro players yoo xam ne bro fuñ taxaw on paper da nga ne comme ñi ñoo will league bi but again am dañ dee am comme consistent mooy problème
Fortune dafa ñu tay win 2-3 game ata mu ñëw ñaaka wala mu drop so consistency bi loolu seen problème la suñ amoon consistency comme dañ doon mën a am win league bi because am nañ squad bi the players are there xam nga ba loolu daf leen di stop foofu la Real am opé am teams yëpp foofu la leen rawee daal but again maa ngi congratulate gars bu baax ne comme lu ñu am nii dañ ko deserve nekku ne comme benn bés dañ ko liggéey dañ ko yaakaar liggéey ay years ago so tey loolu moo ñëw am feeñu ni yeah, definitely. I think mostly Lola need to know what about structure make the foundation bu guys set foundation mooy yëpp ko gaa de ci building the foundation bi mooy yëpp and I think the Real they have set the foundation very well like go ahead pitch back xam nga how they structure themselves in terms of the team naka la team bi from these players ñu ñëw so said sax we don't have player of the season be team of the season be I think a couple of Real Banjul players. It's difficult to find a standout player from their team. That is the reality. There is no standout. They are more of a team than this player is carrying Real. Even so here I see player of the season nominees. It was their goalkeeper who was in there. It was their goalkeeper who was there, not an outfield player. Which also right back. No, I mean the player of the season. Sorry. Oh, okay, yeah. It was their goalkeeper who was in there. Yeah. No go ahead. Big congrats. Man, guy in accent fame, nak guy new accent halftime, which was beautiful as well. I'm gonna Jeff fake as word. Man, I'm not legal one guy. Camp baby. Uncle Willie knew na for no what about the way they doing it. Yes. They are not waiting for anyone. Understand? They are not waiting for the league to catch them. They are not waiting for the league to do what they're supposed to do. But they are, they are setting the standard. They are setting things how we should be done. For the other teams in the league, which is really really good. They are not sitting on their laurels. They are just always trying to make things better. They are always trying to be innovative. They are trying to make things going to the next step. And then they have expressed their interest to participate in the CAF competitions, which is also big for the Gambia, which is very important for the Gambia. Uncle Willie, there's a lot of money there in participating in those competitions. Is it 100,000 euros or something like that? So yeah, which of course I think so. Gambia, quarter highest so you are going to participate. You can get that. But the league was also very interesting. Not just of course, with Fortune. You were talking about Fortune. They were deducted some points earlier in the season with that. We'll after we tang on for after the player registration big. So they lost a few points. On paper I agree with you. Fortune, even the mid-season, they bring in some very good additions in their team and all that, but still, they could not catch up with Real. So it will be difficult to catch up with Real. There is still that gap. There is still that gap with the other teams, right? But what were the other big takeaways from the season this year, other than Real being champions? Yeah, I tam ko all the time. Tang degis na kom past years a team from the second division that they stay because the teams they are financially stable. Come the likes of TMT, Ganao, Halis. So then they know, okay, invest new states league. That land time, stay league. You name them, Yam Harstan Hamba, Nigamson, own playing Tarantam in Soba, 4 times come first round, then for collect points. So these are things I'm so for America, Nafede Japali. I'm so own playing ground, so home game go play for paper come Halis, Muna support a players, if not support a staff, secure, come leave motivate players down. So come by team today what to be honest woman Halis but then you can struggle. So by example come Marimo I'm not saying they are rich they are club Halis but then struggle was talk about send players but most of players now time this season inject so I'm on that bahabo come they that invest players asilen wala come investi club bi xam nga gis ne comme go fii team suy investi club nanga ko day gis suñ la ko woto yow da si boo ne comme team bi ni am na xaalis team bi mi ngi investi club bi so loolu
do a talking point because man bu ma ni ka interview ak gay al kam time bu ma laajee comme na teams yu egg mun nañoo stay may leen ne comme dañoo stay may leen Hawks dafa stay because Hawks team moom ak la am na squad bi so dafa stay ñu laaj ma Dodgland ma ko Dodgland dafa stay because am na xaalis bi xam nga mi ngi build structure bi pour tabax mi ngi build foundation pour mun a stay si ligue bi wala pour mun a for the future likewise tam Hearts tamit like tam the same thing seetaan naa leen te tam ñu ngi am seen own playing ground home game so ñoom dañoo stay and if see teams like Banjul United they struggle because Banjul amatul park amatul playing ground so teams yooyu ñu ngi wàcc wala waa Banjul so football foog nga am yii nii foog nga taxaw financially ba pare nga am playing home game playing plan ko xam ne daf laa jàppale if not da nga struggle waa home advantage is important. It's important. So the teams that relegated, Banjul United, Gaf ñoom dañoo playoffs, Marimo, and then Gaf play playoffs, right? Gaf play playoffs. Yeah. Interestingly, the leading goal scorer came from one of those teams. Tell me about him. To be honest, this guy, dafa tela door precision and how makon but dañ ma ñu ko wax mbiram then after ma follow ko dafa tela door precision dafa bëgg amee good season he's from Sifo but so ko bàyyel not only scoring goals but that they assist as a winger he assisted 7 and scored 12 league goals imagine that's almost Abdullah Diouf he scored 12 league goals with 7 assists to be honest save last game most save team from relegation goals have 2 goals of Europe more if not come soon win they don't watch mari ba excellent kaw so lol jappale len big team am be safe na the any player spot xam nga relegate amul so goals sami ak sami lol it really helps them despite team am no struggle but mom he is not struggling to be honest he's a fantastic lad dafa play flank dafa play strike so to be honest he had a good season he's a good player to be honest He had a good season. 12 goals. Do you know the assist count? 7 assists. Yes, that is 19 goal involvement over the course of like 28, 30 games, right? In that period. Yeah, he had a wonderful season. Without him, I don't know where he still would have gone. Without him, I don't know where he still would have. Is his first season in the league or? Yeah. Wow, it makes it even more impressive. I'm sure he's not going to stay at. I'm sure the bigger teams are watching. And they're knocking on doors. Big clubs. I'm not seeing him play for Gap next season. To be honest, no. Take it to you. For what I play Gap. That would be the ideal situation because after winning the Golden Boot, to be honest, he deserves to leave the country and then go and play in a better league. Yeah, but if that does not happen, I'm sure. There is the chance to play in the bigger teams, and then he can repeat this with a bigger team. If he can do this with the smaller team, a team will struggle at the bottom, not the smaller team. I'm sorry to say that about Gap, but a team will struggle at the bottom. Imagine a team will play, compete at the top. It could be different. But we wish him to all the best in terms of hopefully some agent out there is watching him or some agent is working or is trying to help him, have a move outside the country. Definitely. So let's talk about the player of the month. The player of the month. Let's talk about the player, not the player of the month, player of the season. Player of the month, we will post it later during the course of this week. We will post that one because this is in again for the final month, that is July. We will post that one. These nominees, we already have those ones, just need to prepare them. But the player of the season, we have already posted it for a while now. And I'm sure very soon we will decide who's going to be the winner. We will look at you will do what you have to do, and then we will decide that. The final five shortlist. Let's talk about those 5. That was Lamin Saidi, Abdullah Diouf. He is there, right? And it was Hanyang of Fortune, and then the Musa Sise, and the final one is Fansu Diba. Yeah, these 5 players. So can you talk about their season a little bit? Then it's going to be after. And then when do we expect to find out the winner of the player of the season?
Yeah, I think therefore my video about this the 5 maybe okay the manual uh Buttress. what is called yeah, but like I said, all these 5 players to be honest deserve to win this play of the season. To be honest, they all did good this season. Especially with Lamin Sedi, I'm gonna start with Lamin Sedi, like I said, played a pivotal role this season for Real de Banjul, as a captain and a leader, Japal a lot, winning the league this season, and of course winning it for the 3 times, for the third time in a row. But like I said, season B, a good season. Japal and Abu Baha Baba, he's a fantastic goalkeeper. Yeah, and then the other one is Ibu Sandang, as a midfield player, carrying fortune, scoring goals, like scoring 9 goals, with 5 assists, yeah, 9 goal, 5 assists. So when tap Japan na fortune buba ba don't I'm been bugon mo win league abon ko but at least finish in second. Yeah, when tap like I said has been consistent over the last 3 4 seasons. Abla Juve that I mentioned earlier, like I said, Montavid is a top scorer with 12 league goals, with 7 assists. Montavid he had a very good season to be honest. Be consistent buba despite team and the struggle yeah, but last game they would safe from relegation. But he has a good season. Sometimes scoring goals as a winger. To be honest, providing assists too. And then Fancho Diba, who has been the best player in the first round, in second round, okay, after some injuries, okay, Muhala struggle. I few games, game Miguel after Munyo catch up again. The first season being the first player to score a hat trick in the GFF League before Ibusama of Steve Biko. Like I said, I'm the good season. He's a fine player as an attack midfielder. I've scored 8 league goals with 3 assists. So I'm the good season. And then the other one, my Musa Sise of Falcons, a beast, fantastic striker, center forward. Mondika 11 goals for Samoko win, but Becky this guy, Abdullah Jufno score a brace in their last game. Munyo overtake on the good season with Falcons in his debut season with Falcons. The good season Japan Nagabu ba. Yeah, so these are the 5 players in the it was 10 rounds, so you team down got to 5. Like I said, they all did good to be honest. Nyom nyet kepo ko will like deserve yeah to me because they all have a very good season. But uh voting more than no legally senior day hours legally but I feel like kima kora win key feel the kima kora okay but like I said we did what we have to do so I'm now in few days time then announce our winner with inshallah yeah. Yeah, definitely. How about the when will you when we will know the winner? When do you Pardon? expect? When do we expect to decide? Like for the followers. Yeah, I'm not on Tuesday or latest Wednesday, inshallah. This coming Tuesday or latest Wednesday. Yeah, we will count everything and then Yeah. put them together, right? Uh, Yeah. 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 Ci ak bu ne ko Malaysia lay kala ga fak de bo wara win. Waaye other than that, yow duma la ci loolu yow dama la bay nga wax ma lan la gaay def xam nga duma la ci question boobu loolu but doo ko waxee ko win rek deserve na ko so we are wishing them all the best. It's been a wonderful season and yeah, hopefully we'll end it in a high. Yeah. When is when is the playoffs? When is the playoffs between Gav and whoever is coming from the second division? Guy disarangud because so ko bahel even triangular player mo sa division beligi sa ka disarangud. Even the FA Cup sa beligi wahagun kanya agban benula. Amna dañoo xaate finally Berewuleng su jee so ga seet na ñu teklan defense ko finals dafa bari playoff finals yi ak FA Cup finals yi xam rek ak yeah so ga disarangud daal waaye xam naa fii bala next week dañ sa daal maybe a Monday Tuesday or Wednesday dañ xam kañ la playoffs yi ak kañ la final FA Cup bi then nañ xam daal yeah. Pangasiwa wa ñëw na de mi si suuf de Buba. Waaw Buba ñëw na xama dugal ko moom tamit because ñu ngi transition sax si topic boo xamante ne moom it will be very interesting to him. Bro bala ma foo naa ne seet naa la message sax naka am nag. Waaw non ma ne amul problème dama foog ne sax dama fàtte sa dama fàtte bu baax dama bind sax de bind naa de waaye seetuma ko waaye anyways yeah it's good to have you again naka am nuyu nañ la. ma ne maa ngi nii rek maa ngi nii yaa ngi mute unmute
waaw ma ne maa ngi nuyu man laa nuyu di nuyu suma xarit bi Hamadi ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi dal di seetaan géej naa fi trop te bu mën a ñëw tey sax wante xam nga yenn saa yi tomba yaa dee bari so foog nga ñëw rombaat. foog nga jaar foog nga jaar foog nga jaar. Well, anyways, I was just about to move to the latest transfer news and discuss it with Space because Alaji Wali, we start with that one definitely. He made a move from Hawks to Veres, that is a club in Ukraine, which is something like I say to Space, is something like, especially Space. This is what we always want to see players moving from the league and then turning into a professional player. The more the better. Like the more the better that wow, do musadoy as much as possible. So slowly move on. Like Ngadugasi. What do you make of this move by Alaji Wali? And then I will take Space. Wow, last time I know have space. Space mo na Alaji Wali for na dem fag na Egypt la Algeria Morocco in fact demoon na sa of just yenn say agri fii like comme ni ko xamee woon jamono ñoom soxla jamono ñoom ziko yenn say club bi lum dee like daf dee bari so loolu dee mun a dal di am so dama mu ma gisee move bi dama surprise trop parce que ne tam lu ma surprise loo mu ñu ne dafa dem foofu exactly wante tam ñu ngi wañe tam léegi foog naa ne Gambien seen fa dal di bari parce que gisoon neen kaw su sànni demoon na fa trials Baboucar Diop jóge woon na Croatia dem na Ukraine Moses Jaju mu ngi Ukraine comme ni ñu Estonia mel rek payri jamono boobu because dina ñëw si next topic bi mooy ne players yu nga xam ne play neen European level gis neen Pa Abdou Cham that day payri bu doon play mu ngi woon si bench bi so da nga dal di gis ne suñu amee dëkka yu nga xam ne suñu players yam fa dal di move loolu daf ñoo dal di dimbale wante select bi like kontaan ne ñun ñu nga xam ne ñoo ñu follow local football because nu ma la ko waxee yenn saa yi hype ba dee bari nekkuñu ne club bu nekk moo mën a génnee players yeneen club si nag den amee hype den amee ndiiraan dundee mën a génnee players kon suñu amee léegi nii Hawks ñu génnee because soo xoolee jamono boobu ana ñoom Zama ban move la gaay dal di def ana ñeneen ak ñeneen jamono ñoom Mas Manga bu gaay nekkoon xaraj Senegal la guy so many players so da nga gal gis ne tam like a profile striker ku nga xam ne kooku season bi score na because of the national team at lum demoon Egypt loolu moo tax sax ni kon daf doon dal di ñëw so amee that caliber of player local based player bu nekk si national team bi kooku intégration bi dafa dal di gaaw su génnee because yàlla tere su fa desoon kon mun na am national team coach bi comme na dal di consider national team coach bi dina consider Kabiro Diouf ku nekk leading goal scorer bi na consider Moussa Cissé Falcons parce que Moussa am na taxawaay so with this opportunity boo am pour play national team bi nga teg si nga génna because man ñaareel su ma dee xool transfert du ma dee xool transfer Mohamed Badamosi ku jigee Saudi Arabia dem Romania du ma dee xool transfert muy dine Aliou Fadera jógee Como dem beneen team man lan laa dee xool lan laa dee farlul lan laa dee kontaan mu ñu ne player bu ñu jëlee Gambia demut trials demut leen ñu ne meeg na dem na Europe comme ni Moussa Doumbia at benn at si gannaaw wala ñaari at si gannaaw gis nañ lot of players ñoom Modou Seydi Fadiga léegi nii gis nañ ko dem na timi Wali Fofana bi te mun doon dal di play sa CV bi so da nga gis ne man transfert yooyu ñoo ma dee marqué waxuma ne nag ne comme ni Aliou Fadel bu mu dal di demee woon Serie A wala ñoom Assane daf mu dee marqué wante tam like because at one stage danoo bëgg a promote su market bi because maa ngi give Afrique Scout mu doon make some reference xam na mun nga koo dal di isi mun ngaa dem si Gambian Football Academy Association bi ñun doon make some reference ne waaw Gambia at bi den jaay nangam player in 2020 that one is very inaccurate so wax dëgg yàlla kontaan naa trop Alaaji Wali bu dal di dem parce que ne sum ndampay la moo dal di yóbbu sum tur la moo yóbbu si kanam ba pare tam like that team wala club si nekk Ukraine di leen bàyyi seen xel ok ma ne kii mu ngi jógee Gambia kii mu ngi jógee Hawks nee leen dem ñu liggéey ak Hawks o nee leen dem ñu liggéey ak Gambia o ñu yóbbu suma scout si Gambia kon lii moo dee nekk njëriñi transfert
ñu ngi ko ñaanal jaama ñu ngi ko ñaanal yàlla may ko ndam ak ñëpp ñu nga xam ne ñu ngi war a dal liggéey because yenn say space boo xam ne dina la wane ma ne am nañ 5 players ñu war a dem trials exemple waxuma nag ne Turkey la place ay dem Turkey am na yenn 5 players war a dem boori Turkey am na ñu war a dem boori Sweden am na ñu war a dem boori fii loolu yëpp daf dee promote because xam nga tam caama sumu local league bi sumu local footballers yi ñun foog ñu promote loolu because Sénégal league bi su jeexee you see more than 70 players ñu lay génn Ghana league bi su jeexee more than that number ñu lay génn Nigeria su jeexee more than that number kon suñ amee players yu dal li génn daf ñëw kontaan loo ñuy ñaanal Alaaji Wali ak ñoom Musa Dumbia ak ñëpp nga xoolal players yu biya yu bu gaa demee Slovaquie wala Slovénie oo soo xoolee Alassane Iranyang wala moo gën a Real mu ngi nekkoon second division ñu ngi ko loon kooku tey mun naa make that small jump from one club to another club with the exposure kon loolu moo la mu ne kon sum local clubs yi su noo mun a make transfer yi yëpp dafa yóbbu profile team bi dafa yóbbu profile dika bi kon léegi ni Alassane Iranyang ñëw na ñaari yoon play national team bi wante ñetteel bi su ñëwee dafa dal di play because am na that exposure am na that platform. Yes jërëjëf Buba Space Alaaji Wali match player of the month Buba waxoon na ko de mu ne su win affaire bi daf dee Jama man ko gis te yaa ngi ko bindaat tam loolu laa wax daal man tam war a win player of the month wala player of the season man tam ma tukki because bëgg naa génn fii at least dem Saudi tam play Saudi tam wala dem Saudi nekk journalist wala dem Qatar nekk journalist bëgg naa loolu tam ne Space yi moom fatama fa si July bi Space waaw ñu jël ko jox ko jakala July waaw jox ko July bi kon to be honest man like I always say the move yi ni tak ma dee kontaan bu baax su ma gisee player from the league muy jógee fii di sign a professional contract wala ñu ko aussi national team bi dama si dee kontaan bu baax a baax because man si local league bi laa gën a focus so seeing these moves daf ma dee kontaan bu baax especially ki nga xam ne comme win na suñ player of the month bi mooy Space TV ak Jolof Buduma player of the month dama dee kontaan bu baax a baax like we always say almost players yu bari yu win suñ player of the month bi tey signing professional contract waxuma ne comme loolu moo tax sign professional contract but at least playing an impact there if you see the like of Alassane Iranyang mooy Abdoulaye Cissé ñoom Mohamed Suso ñoom Fadiga mooy kii ni Modou Seydi of Great Tomorrow xam nga you name them mooy ñoom Lamine Silla Owens xam nga rek players yooyu yëpp xam nga win nañ ko ñoom Moustapha Dramé Brikama United ñoom ñëpp win nañ suñu award bii ni xam nga tey ñu ngi ni tey signing professional contract so Alaaji Wali being the latest player ku ko win tam mu sign a pro contract man ko rafetlu ba kontaan si bu baax ak keneen ki nga xam ne comme win nañ ko tam ma ngay daan ñaan comme simbi balaa moo jee ñu génn wala koo xam ne nag comme mos na ko winter pour nga génn ak képp koo xam ne pesi ligue mooy local pesi fii ma dee boo comme liggéey boo fii dafa métti so su ma gisee play yu jógee si ligue fii di dem dama dee kontaan bu baax so Alaaji Wali deserve na ko so ko may am na good season dafa later join team yi Hawks bi nag boo dafa demoon na trial zu benn dikitaar so mu ñëw after a couple of games played so mu ñëw mu banging goals from there ambar national team ko ambar rek miss na a few games tam mu ñëwaat ambar rek but still ambar mi ngi manage pour keep his head ba tey yàlla ñëw na jàppale na ko sign 5 years contract in Ukraine so ñu ngi ko jaajëfal bu baax di ko ñaanal yàlla ak bépp Gambian buy play si ligue fi ko xam ne sa mbir mooy pour nga sign professional contract yàlla jàppale la mais la li nga bëgg nga sign professional contract because dafa rafet bu baax so Alaaji Wali ñu ko congrats di ko ñaanal ne comme more contracts ahead daal ne comme na góorgóorlu rek because easy wut nag so loolu la woon rek jërëjëf. Wow, ñu ko ñaanal bu baax a baax. Yeah, it's a big one. He's played like Veres. They are playing in the top tier of the Ukrainian league. Last season they finished around mid-table, so hopefully he will propel them up the table and score a lot of goals. I think he already played a friendly game, but because everything was in Ukraine, if I'm not wrong, he scored for their youth team. Yeah, he scored. Maybe somebody can confirm that for me. But it was in Ukrainian language, so I cannot confirm or deny. What was it? That game was 2-1 yesterday, and I saw him
as the poster boy on the living. So more time from the corner. Why translate na ko why mënuma just something good. So ñu ngi ko ñaanal daal. Hopefully he will take the next step forward. But I mentioned on Badamosi, Mohamed Badamosi. He's another player who made a move. He's going to Cluj to join Sirif Sinyan. Their season have already started. They played the Super Cup, and in this midweek they were in Europe, which we will of course we will talk about. Sisikanam Tuti, but Badamosi, yes, he's making a lot of moves. Yeah, in the last year or two, I think he has been in the four different clubs, but he had a decent spell in the second division of the Saudi second division of the Saudi League. It's not the Saudi Pro League. Second division of the Saudi League, fourth division of the Saudi League. Playing 15 games, scoring 6 goals, and having 3 assists, 9 goal involvement. What do you make of his latest move to Cluj, Buba? Wow, soko hole bana mo si transfer yambi black and white la. Soko hole wanga the fourth wanga the fourth club compared to Musa Juara latest mo kami nekana seventh club seven club ambi because at the end of the day they know also transfer market new lecture why this lot of moves I understand wante num nekkee si black and white imagine léegi moom xam na lan moo ko isiwaat Europe yaa understand team boobu champions leen daanaka jëluntoon league bi last season ñu ngi finish on maybe si top 6 si second finish second so for that year mooy ñeel year bu nga xam ne jëluntoon league bi or the previous year something day jël league bi wante léegi moom mu ngi xam lan la mbugaat Europe lan moo ko iswaat Europe because soo ko xoolee Serbia at Belgium that the statistics were not there so like soo ñëwee si Fana striker like mooy goals te goals yooyu Alaaji Wali dina ko am Ukraine ne ko ndi wa afel Alaaji Wali wante Alaaji Wali dina am goals Ukraine kon moom suñu watee Europe rek daf ñu war a because Badam Mosi man duma ko mën a jot nothing else without goals man goals rek laa bëgg a gis si moom yaa ngi naan xam nga because soo scorer goals like mun nga amaat beneen team Belgium because soo bàyyee xel most of these Ghanaians most of these Nigerians su ñu ñëw Belgium dañ ne nekk good strikers dañ ne am goals ñu dem France ñu dem Spain so ñëwam bi is black and white di yaakaar ne xam na lan moo tax bu isi ko or xam na lan moo tax bu dal di jël opportunity bi because normally foofu there is no pressure foofu tegum la pressure wante yow tam you have to deliver lu ko dimbale mooy ne ok gis nañ ne play woon na si Saudi Pro League bi play na si Saudi Division 1 bi so léegi xam na ne ok léegi am na security in Saudi anytime ma dem Europe baaxut mun naa daw Saudi wante ne tam like fii lan war a laajte boppam si carrière bi lan la bëgg loolu moo tax ma ne mufam bi black and white I was really surprised bu ma gisee dem ma ngeen post ko ne Baramosi ñëwaat na Europe so man goal laa soxla si moom man I want him to prove his doubters wrong because ok Baramosi xale la because loolu moo tax tam football academy baax si ñun space def ma ne war benn xale ñu ngi ko ooyee Souleymane Kandeh mu ngi Excellence Academy kooku at least ñu ngi koo jàngal fan na ngaa kégéey fan la post nekkee these are the things yi nga xam ne amum ko suñ players yi amum ko si Buba Sané amum ko si Mohamed Badamosi yu tokkat nga wax striker yu mel ni ñoom Ali Sow o ñoom Assane ñoom Dembo Dabo ñoom Pa Omar Diop ñooñu natural goal scorers leen wante ñun da ngaa player space nawetaan space bay football ñëw na toj na zonals Real di Banjul jënd nañ ko wala dañ jënd na ko te moom sax the basics of football so loolu tam dañ ko dee loolu moo tax tam baax na pour ñu dellu si académie si jàngal xale yi comme ni ñu dañ dem grassroots because am nga yow sa benn xale du top dem mu ngi play first division or second division so foog naa loolu of day ñàkk si suñu players yi te dañ ko del because soo gisee Aboubacar Bari ñu ngi ko dee coowoo Hamza Bari ñu ngi ko dee coowoo Hamza Bari dafa jaar académie dañ jaaroon di Gibbs Academy
or ñoom ñi ñëpp dañ dali jaar so da nga gis ne soo ñëwee although ne amuloo all that package wante Badamosi dafa ñàkk a package Badamosi dafa ñàkk a package so I mean so lu moo tax tam a coaching strike war naa ñëw sa national team bi parce que Badamosi xale la man mu ma tasee Badamosi maa ngi tasee moom muy war a dali dem Olympique de Ngor muy waroon a dem mu ngi wañoon dali dem Olympique de Ngor o mu ngi jóge woon Olympique de Ngor jamono yu laa tasee moom he is quite young wante na develop nen Badamosi na develop nañ ko na am na ku ko waxal nii da nga war a play because I mean my friend war ngaa mun a dem Saudi touch war ngaa mun a dem Saudi second division bi touch war ngaa dem Saudi pro bi touch wante ne tam like the package the football education loolu ñàkk na ko te tam loolu moo dal lu nga xam ne mooy Buba Sané because Buba Sané mun na ñëw AC Hussein he was that tough defender mun naa top mun naa muga mun naa dal wante léegi su amee ball play from the back no Arsenal day play from the back nga nekk centre defender mu nga xam ne yaa ngi tey comme ni ñoom Alaaji Ñaasi bu gaay doon dal di ñëw even James Gomez sax dañ ko réel fi wante soo gisee James Gomez sax mu ngi dem on and off léegi nii because amul that football that jaar na Greater Tomorrow because léegi ni ki den busy because léegi football business la Greater Tomorrow am neen first division team am neen jigéeni team am neen academic kan mooy train xale yi you understand so man xaw ma nag duma gorom duma lan man amee football analyst man lu ma la tesi moom mu ñu ne nam ñu proof wrong because even proof wrong boobu sax loolu moo dee tax pour ñu jëm koo consider si national team bi because man ma filoon ne bala moo si su ñëw national team bi dafa jox Assane ak Ali so many easy chance there are some games yu nga xam ne startal nañ ko wante ne put pressure si Ali si Assane because xam ne Ali mu ngi score xam ne Assane jamono moom mu doon dal score wante yow if you are the start striker coming in put them pressure nga ne Ali te dama laa teg si peñ bi da ngaa woon Assane dama laa teg si wante bul comfortable nga nekk si gannaaw Ali nga nekk si gannaaw Assane so man daal I just want him to prove me with goals with decent performance then we can even consider him national team bi. No, yeah, goals. I mean, I have my reservations about his goal scoring prowess. Because even if you look at the national team, I think he has 3 goals for the Gambia national team. He has played a lot of games, I would say. The first one, of course, came a very important goal, which sent Gambia to the African Cup of Nations in the last African Cup of Nations. And then the other 2 was the 2 goals he scored against Seychelles. And then after he scored against Seychelles, I can remember fully well, I said it here, he did not score a goal until he went back to Saudi Arabia. And if you look at his previous season at Saudi, it was 4 goals with Azam. And now he went to the Division 1. Like you say, like from the Division 1, you will expect him to, the score 4 goals. That's how he scored. No, so jige si African qualifiers bi, nga score that kind of goal bu qualify lo sa dika. Xam ne African Cup of Nations, you have fixed strikers you nga xam ne ñu ngi expect ne ñoom ñooy di xeexaa di golden boot. You understand? Wante yow as the player, looy wone training ground da nga waña tom ma ne tey Ali du start suma kanam tey Assane Cissé du start suma kanam if you ne su fekkee ne tom am na reservation ne Ali mooy start wala Assane mooy start wante ne yow nga wone loolu si training ground bi you have to show that spirit at that fighting spirit yow da nga fu nga wone ko because if you score that qualifier I mean you jare African Cup of Nations la day gis like Gambian play with them jaayit fa boppam o mënum fa gisee kenn ku mën a dem xaay because ñaari perspective yooyu la mooy ne ñeen ci play si jaay seen boppa o ñu isi xale yi ñoom Aboubacar Bari ñoom Mahmoud Badio jox leen plateforme ñoom Abdoulaye Mané ñu génn seen club yu gaay dal di nekka so that fighting spirit because xam nga tam soo nekkee scout nga nekk agent boy you will not look that low a player that has more than 22 matches appearances for the national team must score 3 goals you will definitely look for another strikers because no la ma kepi dal di demee. Yeah, definitely. But hopefully, this is his second move. He had this type of move, I would say, because last time he went to Standard Liège. Standard Liège was kind of a decent club in Belgium, so I was expecting him to score more goals there, but unfortunately, he could not break through into that team. Now he's going to a top team in Romania, which puts him at the top end of the league, right? So if he can, break through to that team, that do your manak because team of Nono. So say guy win the cup last season in Romania. So say guy finished second in the Romanian league. It's because they have good players there.
or at least at that level. So he has to fight his way into that team. But like you say, we just have to wish him well in Romania, and hopefully he prove Doubtasi wrong in terms of his performances, in terms of his goal scoring qualities. Space, do you want to add anything on Badamosi? Yeah, Chama. It's a good move. Like I said, man, kontaan naa si move bu baax because club bu mu dem nekkul club bu ndaw. So comme ni ko boobu waxee rek moom na push rek mu improve especially goals because striker moom if you don't score goals xam nga rek duñ la rek consider that much xam nga especially playing at your club xam nga rek so goals moo laa mën a keep la hope so gisee move am yu moo def yu bari yëpp maybe they are not satisfied with his goals or stuff like that. But shouldn't score come goal, number of goals striker war a score nañ ko dañ keep di koy yokkal more contracts but xam nga rek wishing him the very best of luck si club bu mu dem ni because Baramosi not a bad player he's a good player ak ma lay remercier ci mooy Gambia suñu player bi amoon mooy si Latif Diané la xam nga dañu xalanduru xam nga rek they are tough xam nga santa fo rek mën nañu hold the play si kaw am na doole so xam nga rek li mu war a wookoon mooy seen scoring ability bi rek suñu working on loolu rek su working on loolu rek yeah yeah very good future yeah because xale la age bi ba léegi mu fa yeah definitely. So Buba, you them see weekend be midweek be or let's say the week. There was the European competition started, and then you wrote an article about the game CQ. There's a lot of qualifiers. Many Gambians are involved in the qualifiers, and they are more common. So like when you summer oprek about the weekend performances, and you know about a power which was more top. He was on the bench for Paide. Paide won that game against yeah. They are quite. Anyways, you take it from there. Yeah, we're gonna handle hell because never want to keep up very well. Wow. So after si dafay nekk si Champions League B, Europa League B, at Europa League Conference B. Wante léegi nii Europa League B player good. Champions League moo doon dal di play. Te foofu gis nañ fa Baboucarr Gaye, like after yaa ngi amee injury, move nga team, bugga nañ laa gis nga play team bu mu nekkoon North Macedonia ba léegi mu ngi North Macedonia. Like mun am nekkoon di am game times or even team bu mu dal di nekkoon sa Bulgaria. So suñ ko mënee gis, sa first debut nga am clean sheet, loolu daf laa dal di wane ne okay, now there is more challenge for CSCB at ku nga xam ne mooy Ibrahima Jaaju because am nañ play bu nga xam ne mu ngi play Champions League qualifiers mu ngi keep clean sheet because with the Champions League qualifiers so qualifiers yooyu sax dañ mën a dal ñëw si Europa League dañ mën a ñëw dal daanu si Europa League ñu nekk Europa League suñ qualifier te dañ mën a ñëw Europa League conference wante ne baax na ñuy gis gars yi because xam nañ ne fa soo Youssoupha Sagnang moom den dem Champions League direct so the Champions League antenne waa Gambia wala ñëpp dañoo seetaan loolu so it was an interesting match ba pare tam Paidi play woon nen foog na kii nu mu tudda Ibrahima Jaaju mun doon moo captain on that match because Pa Abdou Cham amutoon lot of games yu wante baaxoon na bu toog si bench bi Modou Seydi tam Fadiga play na 90 minutes because move na from RFS dal di dem si team ñoom Wally Fofana bi ba pare tam Haruna Rashid Ndiaye bés tam play na tam ñoom ñu doon play Champions League qualifiers diggante ñoom Boubacar Tambiru jógee ko si bench bi Haruna Rashid Ndiaye play natural position am because like soo xoolee last 3 games yëpp ñu ngi ko play natural position loolu tam baaxoon na am because léegi team yi ñoom Haruna Rashid Ndiaye bi unit tool la léegi every year dañoo qualify either Europa League wala Europa Conference League te tam baax na tam especially fu ñoom dem ba pare tam Moustapha Diatta moom mi foon na to Malta play woon na tam 90 minutes which was much expected because yaa ngi jógee si injury wante ne coach bi play na 90 minutes so I mean daf dee difficult because soo bàyyee ko woon xel ñoom Ibrahima Sagne ñoom Ibrahima Singate Baboucarr Tambiru seen force bu gaa doon dala ñëw Paidi den demoon ba last round bi ñu tase woon ñu nga xam ne ñooy ñu tase woon Anderlecht so tournament bi qualifiers bi daf dee dem a long way so the more ñuy dem
the more ñuy gis Gambian players di dali trop wante am nañ a decent number bu nga xam ne we can see them playing in the Europa Conference League wala si Europa League bi ñu nga xam ne mën a add up si number bu nga xam ne Youssoupha Sagnang mën noo daldi represent si foofu gum si Champions League bi. Definitely sa waa ji naka la Ablaye Diallo Jamano moom tamit xam nga club bi tamit I think they are also in the qualifiers for the Champions League, right? Waaw dëgg la because baalal ma because lu play woon lii mooy ñu ne first qualifier si first round bi am na ñeneen ñi ñëw si second round bi am na ñeneen ñi ñëw si third round bi so team yi ñoom Ablaye Diallo bi ak team yi ñoom Ibrahima Koli bi ak team yi ñoom Lamine Koli kuy play Hungary am na yeneen teams dañ dee ñëw si second round bi ñeneen ñëw si third round bi si Champions League bi si European Conference League bi ak si Europa League bi so maa ngi jégalu jërëjëf bu baax a baax Chama si leeral boobu. Yeah. There are quite a few. Even your Mira Junction team, there's a lot of teams still. So, but yeah, as the qualifiers progress, we will, we will keep tab of it. Hopefully, we will have a good number of Gambians playing in these competitions. So, today we wrap up with the Women FF Cup Finals. Taylor FF Cup Finals. It's an exciting one. I wish I could watch it, right? It's an exciting one. I think they are about to kick off, or they are on the pitch right now. They prepare for kickoff because later for your Gambia. Berewuleng, Red Scorpions. Berewuleng, of course, we know they win League B, First Division B. And now they are playing the Cup Finals. Red Scorpions, they have been in the past few seasons, they have been the unbeatable team in the GFF League. Honestly, you know that Police FC, but Red Scorpions ñoo fa nekk all the time. And this season, Berewuleng get what they feel they own, and now they have to face each other in the Cup Finals. I think this is a very, very good Cup Final. I wish Nega Giant and Final be Giant, but it will be an exciting one. What do you make of this, Buba? Let me come to you first. Well, I feel like them, I'm not reservation regarding the match venue, because the title decider between Berewuleng at TMT Birkawaneng ko dal di play. Fantastic ground daf di isi lu nga xamne moy crowd bi wonte tam neena ñe dal decentralize match venue because Berewuleng lam dina dal di favor because ñom ñoy di home team tay because sen yaay everybody has access to the box bar. Te gis nañ box bar bi nawetaan mu ngi dal di commencer at least so ñom ñep dañu dal di ñew support guys so which is I think neen xalaat no li fi ne guys there is a challenge for Red Scorpion tay Berewuleng su len doore there is nothing beautiful pour nga am double winners nga win league bi nga win FA Cup bi Berewuleng su len doore tay then they really have some question to ask themselves coming to next season Berewuleng su winee moy ne okay dominate na lu nga xamne ne moy league bi because all hands down lose some ben game Berewuleng sen success bi project bu nga xamne ne ñu sey gis seen boppa because ne de ok suñ ñëwee si league bi du nangoo wàcca jël leen second next year ñu jël first toog neen si FA Cup bi next year ñu jël FA Cup bi so noo ko weexee rek foog naa ne tam ñu ngi dem place bu sori mooy CAF Champions League waafu some of their players ak ñoom Red Scorpion ñu si national team bi so lii waroon naa nekk tey bés bu xumba su fekkee ne nekk ñoo bés bu nga xam ne tey am nañ lamba wala bés bu nga xam ne comme ni démba parce que démba KM ñu doon play seen final bi so benn event den am tey event boobu waroon naa rëy waral tam ne tam sama nañ ko play Independence Stadium wante Independence Stadium tam parewut kon loolu laay wate tam it's good ñu am different grounds or it's good ñu dee jël Brikama wante tam da ngaa gis tam it favored Berewuleng parce que ne ñoom campagne la ñëw rek dox play fi wala ñu leen ak dañoo travel all way long ba pare tam as much of their fans dun jëma bari wante ne it's a win for women football Berewuleng su winee like Red Scorpion then have to ask questions ne wow lan moo xew how can we come and dominate baax na tam si Gambian football parce que ne last year Red Scorpion moo demoon this year Berewuleng mooy dem si CAF Champions League bi next year mun na am Police dem wala mun na am TMT dem so at least tam ñu dee gis different xar kanam si gars si ñuy dem loolu moo laa wone ne dafa women football is growing
wante growing in a positive time because tam nekkuñu tam ne dal li mbugelu like benn JFF man toog ne waaw kaba moo fi toj kaba moo fi loolu du diga there is you can measure growth in so many aspects because this women football is individual driven comme ni niki ñoo lay jël moom team bi def ci seen xaalis develop xale yi at a longer age so that growth that success has amul daralum defa the federation amul daralum defa the government because these are community teams ñi den spend seen xaalis def lu nekk yaa understand kon cama mën naa dali sant di la dal di gërëm jërë ngeen jëf jërëjëf bu ñu laa gërëm ma ne ko xam nga suma mbokki poli moom su añ jotee moom yaa ngi compromise so bàyyi ñu bàyyi la thank you for coming man yow bii de déggo inshallah space xaaral nga ko Berewuleng bi nag demuloo seen image boobu doon waroon ngaa def seen image boobu de waaw bëggoon naa dem wa dama late a ñëw so right now dafa late wa bir camera dafa sori te suma fa war a jógee tam te ñu war a am suñ diina bi tam pour play at waaw so dafa xalaat li fi nag man waaye naa ko sara sama food mi daal after moom laa yow sama food mi nii okay send my link bi man di ma seetaan game bi I think it's going to be a very exciting game but anyways any final words yow bëgg a shed before ñu koy xam naa yow boobu fu nekk yaa ngi si pre-season bi ngay start right wala nawetaan bi yaa ngi ko préparé bilaay caamar awma noppalo am nga man moom iyaraawal su lig bi jee maa ngi focus ma nawetaan team bi so dama rek yow man maa wax yow sax maa ngi suma bët baa ngi fees tapak nelaw maa ngi xalaat jinko di boobale rek but like I said it was a tough season to be honest journey bi métti woon na xam nga rek 8 months xam nga rek dama jugo ka daw xam nga rek but xam nga rek sant yàlla season bi jeex na mooy league season bi but football jeexut so nawetaan yaa ngi on journaliste dafa ñu ngi journaliste dafa am tam so xam nga continue rek xam nga di jaajëfal ñëpp ñoo xam ne comme ñu ngi doon follow mooy am follow space di follow Jolof Bantaba ne leen na am ki sport yi xam nga rek follow la ñu xam nga rek di moo ngi ñëw follow di moo xam nga rek ñu leen asil lu ne xam nga di leen jaajëfal ñëpp képp koo xam ne yaa ngi doon déglu di ñu sira si programme bi di leen ne xam nga rek jërë ngeen jëf taw waaw dina ko diga guys bu leen faale rek then they head over to the Space TV channel bi ngeen dey follow so you bëgg anything Gambian news moom football especially local news bi moom moo amee moom domaine boobu doolu waaye Space yow bi xam naa ne wax later because xam nga ñu ngi war a prepare pour dina bi inshallah boobu noonu ne si wax later and then xam nga danga prepare bu July bi bu July bi naa la ko send boobu ëllëg naa la ko send like maybe tonight suma ewe suba bi because I'm already on Monday man yéen a ngi Saturday Sunday man maa ngi Monday already so okay bar no problem naa la ko send tey inshallah thank you alright Space jërëjëf guys suma gars yi ñu noo déglu tamit ñu noo seetaan ñu nekkaa ñun all the way jërë ngeen jëf for joining us on the Gambia Football Show once again bi di leen jox dig daje ba next week inshallah we'll be back on here jërë ngeen def goodbye guys